The New Times is taking part of 16 days of activism against gender-based violence or gender inequalities of any sort. That could vary from unequal pay in the workplace, discrimination of any sort, or unpaid care work, which results in double burden for different people, especially women. Many women face those challenges and more, especially in male-dominated areas. For example, the mining sector. Today we have a conversation with women who work in this sector and also experts who will shed more light into the everyday conditions of women who work in the mining sector in Rwanda. Historically, women have not done well in the mining sector. There's been pervasive problems in the global south with gender-based violence, sexual-based violence, with the gender wage gap, with discriminatory hiring, a lack of women in leadership. But I'm hopeful about Rwanda because, relatively speaking, Rwanda has a younger formalized mining sector than a lot of other countries. So Rwanda's mining is still in its nascency, and there are several advantages for women who are mining in Rwanda. One is that Rwanda has a very strong policy framework for improving legal protections for women. And two, there is a greater sense of corporate social responsibility here than in some neighboring countries. And three, because Rwanda is small geographically, it's relatively easier to try to monitor and evaluate women's outcomes in the mining sector because geographically mines are more accessible than they are in other African countries. Experience mfite muri mine uburyo abagore bitabiriye mine bagiye bitabira mine mu buryo butandukanye bitewe n'umuyobozi wa kampani aho u Rwanda rutangiriye gushaka ko imyanya y'abagore iba 30% mu nzego zose mine zimwe na zimwe nazo zaritabiriye zishaka ko abagore bagaragara mu nzego z'ubucukuzi abagore baraza muri mine zimwe na zimwe of course bitewe nuko mine iremye hakaba baza bagakora ejo ntibagaruke kubera ko uko mine iteye bitari byoroheye umugore kuza gukoramo mu buryo buri fizike hari ahantu kure umuntu ashobora kwinjira kugira ngo akure y'umusaruro cyangwa se umucanga wo koza abagore bakaba batari kugeramo kubera ko kujya hagenda bigoye. Tujya kubyiga kwiga mining twayaga muri trip irutongo tukabona ni ibintu bigoranye tuzamuka muri montagne nyine batse ahantu ndavayo ariko nyine tugeze turamenyera tunana ibintu bisanzwe kwabona nyine wagera mundani baguha mundani cyose muri tano kagwa mu rutoki cy'inkwa Jackie Hama ukayikoresha kumba nyine ufiyere wabye nyine urabibashije nta kintu kimwe nyine cyakunanira mu kumanuka tujya muri underground nibyo twabonaga bitugoye cyane waramo hafi ndazamukamo ariko kubwa kamenyero kumva ibintu biri simple nyine ibintu biroroshye. Ndi umumama mfite abana 5 nkora rero muri mining mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mbona bitangiye mu kwezi kwa 2 sinigeze ngira ikibazo mu gushaka akazi kuko hano uje kwaka akazi uri umudamu bakwakira neza ntago barobanura ngo ni umudamu cyangwa se uyu ni umugabo. Ndi umubyeyi w'abana 6 mbere nakoraga akazi ko gucuruza mu muhanda nyuma rero nza kumenya ko hano batanga akazi nza kubasaba akazi barakama nubwo ari akazi k'imbaraga numvaga nanjye nziyumvamo nzifite ubwo rero byamaye kuba nazanka nanjye nkabaka akazi ngakora nta kibazo mfite rwose mbona mbishoboye. I would say across all professions, but particularly in mining in sub-Saharan Africa, there are several issues that women must navigate. One is unequal pay within the sector. The second is unequal safety standards and I would say unequal experiences with security. And third is the unique double burden that women experience as both working mine professionals and also predominant caretakers in the home. Iyo tumaze kugera mu kazi hari abagabo dukora akazi kamwe hari n'abandi bakoresha morotopiki imashini abo dukorana mu kwisheni imwe baba bagabo baba badamu duhembwa amafaranga ngana gusa abakoresha morotopiki hari agahimbaza musyi barengerezwa kuko n'abatekinisi hari abagore bemerewe gukoresha morotopiki
iyo babishaka bumva bafite imbaraga icyo gihe nabo bahabwa ako gahimbazamusyi. Duhembwa mu cyumweru biterwa n'ibiro twabonye nyine bakadubarira ku kiro, ubwo tukagabana uko ikipe imeze. Ni ukuvuga ngo abakozi twese duhembwa amafaranga angana, ariko hakagira abo bita abatekinisiye bakagira agahimbazamusyi babagenera kuko baba bakoresheje imashini. Amafaranga avamo atuma amfasha kurera abana, nkabarihira amashuri, hari n'urangije segonderi. Ndumva ibihembwe bibiri bishize ari hano nakoraga niho hamfashije kumurira kandi bigaga muri interine. We know across the world, in every sector, in nearly every country in the world, women have higher poverty rates than men, and women have lower incomes than men, and women are more likely to have gaps in employment compared to men. And when you look at natural resource extraction, which is a male-dominated sector, those effects are exacerbated. They're even more clear. And very oftentimes I hear justifications for gender discrimination in mining when people say that women do not have the physical strength to do a lot of the mining jobs. One of the reasons why formalization and moving away from informal or illegal mining towards formalized or legal mining is so important is because it allows mining companies to have the capital they need to improve their technological use and the machines they use. And so my response is that a minority of jobs on any formalized legal mine site require raw brute strength. That's actually an old model, and as the mining sector advances and we incorporate greater technology and improved machines, more computer-based systems, the number of jobs that require brute strength go down even more. So when people say that women aren't employed at the same rates as men or paid the same amount as men because of an issue of physical strength, that is an old myth that just doesn't hold water anymore. Now that you look at the technological advancements across the sector, many jobs can be done behind a desk, can be done with the push of a button, and can be done with computer and other electronics that don't rely on physical strength. Abagore benshi abagabo babo bari bafite imyumvire yuko umugore wagiye mu kirombe akirirwana n'abagabo batarabe bikubanaho bishobora gukurura ikintu kitari cyiza. Mbese bavugaga ko umugore wagiye mu kirombe aba atakaje indangagaciro z'ubunyarwandakazi. Bivuga ko umugore muzima agomba kuguma mu rugo akita ku bana no ku rugo. Ibyo bigatuma abagabo bamwe batemera abagore babo kujya mu kirombe. Ariko iki ni imiterere y'akazi. Bavuga ko ubucukuzi ni akazi gakomeye gasaba imbaraga nyinshi abagore badafite. Hari nk'imirimo imwe n'imwe iba mu bucukuzi nababwira abagore batibonamo, kuko habamo gucukura, ni ukuvuga gutera inyundo kugira ngo umucanga wo koza, hakabamo kuzamura umucanga cyangwa se gutwara umucanga, hakabamo koza, noneho no gutunganya umusaruro. Muri ubwo bwoko bw'akazi bwombi rero umugore ahantu atagaragaraga n'ubu hamwe na hamwe atagaragara ni mu gucukura ibyo twakwita digging mu Cyongereza, kubera ko bisaba imbaraga nyinshi. Hari naho bidasaba imbaraga nyinshi ahubwo nta experience bafite, kubera uko sekiteri yamye imeze. Abagabo rero bitabira ubucukuzi, abagore ntibigeze biga ngo bagire ubwo bumenyi babashe kwitabira ubucukuzi, bigatuma rero imirimo imwe n'imwe batayibonaho ubushobozi, batayizi kugira ngo bayikore. Naje mu kazi numva mbishaka, nta n'umuntu wanca intege cyangwa ngo ambwire nabi, nta mwanya namuha. N'uwaba bitekereza nta mwanya namuha, kuko akazi nakajemo ngashaka mbikunze, kandi mba numva hari aho kankuye naho kangejeje. Iyo n'ubundi iyo mvuye hano mu kazi, imirimo yanjye yo mu rugo ndayikomeza, nyine niha gahunda nkavuga ngo ibi ndabikora mu gihe kingana gutya, ndita ku bana, nite ku mutware, byose nkabikora neza kandi mbona nta kintu bitwaye. Ntago bimbangamira kuko burya ikintu cyose ushaka uragishobora iyo nta gahato karimo. Umugabo wanjye arabyubaha, akunda ko nze mu kazi, iyo abona nyine nawe hari ibibangamye aramfasha tukabigendanamo neza. Ngewe nkora akazi k'abafasi nyine gafasha bya bindi abatekinisiye bamaze gukora baduhereza tubisohora hanze tukajya kubitunganya. Ayo mpembwa numva nta cyantwaye, kuko
mba mbona mpagije kuri njyewe. Abagabo dukorana turubahana, nta gasuzuguro kabamo, buri wese aha agaciro mugenzi we. Kuba ndi umugore nta kintu na kimwe bimbangamiyeho mu kazi kanjye. Akazi dukora nta abantu bagasuzugura, ahubwo abenshi baba bifuza kukajyamo bitewe n'uko babona aho tugejeje. Ntabwo rwose bagasuzugura, bumva ko ari akazi keza, kuko hari ibyo twagezeho babona ko hari aho tugeze. Nta challenge zihambaye zirimo, ntazo, yuko mpembwa angana n'ayabandi ba mining engineer barimo b'abasore. Abandi bakobwa icyo nababwira nuko bakitinyuka bakumva ko imirimo yose tuyishoboye, atari ko nka kera bavuga ati iyi mirimo ntago abakobwa bayikora. Ubu ikintu cya mbere ni ukwitinyuka, ukumva wifitiye icyizere cy'ibyo ugiye gukora. In the mining sector, there is still some needs for brute physical strength, right? We need people who are strong enough to hold a jackhammer, and we need people who can push ore, and we need people who can dig deep tunnels with a shovel, most certainly. But the number of jobs that require strength that the average woman doesn't have is very small. And a majority of jobs that are required at a mine site of either small, medium, or large scale can absolutely be done by women. Ubu ngubu uko bimeze hari bimwe byahindutse. Mine leta yashyizeho uburyo bwo guhindura mine ikava mu buryo buri archaïque ikajya mu buryo buteye imbere. Uvuga ibirombe biremye neza aho umugabo yagera n'umugore yahagera ku buryo bwo kugenda. Ikindi leta yashyizeho policies zitandukanye zisaba abagore zemerera n'abagore kwitabira ubucukuzi. Uvuga umugore ntabuzwe kuza gukora mu bucukuzi kubera yuko afite umwana yabuze wasigira mu rugo. Icyo cyatumye habaho iyo gender strategy itanga amahirwe yuko cyangwa se amabwiriza yuko buri mine igomba kugira irerero. Umugore akagera hasiga umwana agakora yisanzuye, atavuga ko umwana wari bwicwe n'inzara kuko adafite umwitaho. Ikindi ni ukwigisha abagabo n'abagore bose hamwe, umugore akitinyuka akamenya ko ubucukuzi ari umurimo utanga amafaranga igihe cyose cy'umwaka, kandi abagore n'abakene bo mu byara kenshi bakeneye kwivana mu bukene. Ni ugukangurira abagabo n'abagore, abagabo bakumva ko gukorana n'abagore mu kirombe ntacyo bitwaye, n'abagore bakumva gukora mu kirombe atari ikintu kidasanzwe, ari ibintu bibyara amafaranga bizamura ubukire. When we examine the post-World War II rise in women gaining employment outside of the home, in every continent I can think of, we see that when women go to work, that doesn't actually reduce the number of hours per day or hours per week that they're doing unpaid care work in the home. And I think those effects are even more evident in sub-Saharan Africa. So we do know in Rwanda, despite the high number of women who are in leadership positions in both the public and the private sector, that those women typically do as much work at home as they did before they gained employment. And then of course that work goes up as soon as that woman has one or more children. And I think there's really, this works in two directions. Is one, I think we are at a place in which gender equality is part of the national conversation in Rwanda in a way that I have never seen in any other country. And so that really positions Rwandans in the home and in public to have very honest discussions about what is fair in the way that we allocate household work. Is it fair that the woman continue to do the same amount of work at home after working a full day as her husband, right? So one, I think there is a cultural acceptance in Rwanda of having discussions about gender that doesn't exist in a lot of other developing countries. That's number one. And then number two, we also want to look at the role of the employer in exacerbating these problems we have with gender equality in the home. So for example, if women go to work and they have these care duties, to what degree should we be expecting that woman's employer to understand that she needs this much maternity leave, that she needs nursing options in the workplace, that she needs
flexible work from home policies, and all these other policies that help support women to excel and stay in the workforce. So we need to have expectations about the way that husbands and wives and partners talk about equity between men and women at home, but we also need to improve our expectations of workers, of employers, because we are at a point in almost 2023, especially in a post-COVID world, where we now recognize that employers have, to some degree, a sense of responsibility for their employees' well-being, right? And then on a national level, the government is really very well positioned to pass very progressive, equity-oriented policies to help support women in the workplace. And I think if we support women in the workplace, that will create greater equality between men and women, which could then find effects in the way that they negotiate household chores at home, and it could have this domino effect in the way that men and women interact at all levels in either public or private spaces. Even if there has been a number of improvements in establishing gender-friendly environments in the workplace, there is still so much to do in terms of dismantling beliefs and stereotypes that hinder women from achieving their full potential at work.